Olwaleero ziweze ennaku 24 okuva ekirwadde kya Ebola lwe kyabalukawo mu Uganda mu disitulikiti y'e Mubende. Abantu 19 be baakafa so nga kibunye disitulikiti 4 omuli Kyegeegwa, Kasanda, Kagadi ne Bunyangabo. Mu kugezaako okulwanyisa ekirwadde kino, Uganda egenda okufuna doozi z'eddagala erigema bina mu 71. Eddagala lino mu bbanga lya ssabbiiti emu ligenda kusindikibwa mu disitulikiti omuli ekirwadde kino. Waliwo ne doozi endala eziri eyo wakati w'emitwalo 47 ezisuubirwa omwezi ogujja. 2 vaccines coming in, all for Sudan Ebola virus. One Oxford, manufactured in the United Kingdom, and the other Sabin, manufactured in the United States of America. Now, these vaccines have already undergone research for efficacy and safety. We are continuing with research because we want to understand how long they protect. That is a question that must be answered. And every opportunity we get, we need to handle. Kyokka abeebyobulamu bagamba nti kyetaagisa mu kiseera kino okusomesa abantu ku kabi akali mu kirwadde kino n'okwewala ebikireeta. Tujja kubulinnya ku nsoloboto olw'ensonga nti Katonda tuli naye ate tulina abakugu ab'enjawulo abali mu mulimo guno. So bannayuganda tubasaba mukole ogwammwe ogw'okwerinda ate naffe tukole ogwaffe. Olwaleero abeebyobulamu okuva mu mawanga 11 ssaako n'abakugu okuva mu kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu bakuŋŋaanidde Munyonyi okumpi ne Kampala okutema empenda ez'okulwanyisaamu ekirwadde kino. Kyo ekitongole ki Africa Centers for Disease Control and Prevention ekimu ku ebyo ebinoonyereza ku ndwadde ekika kino kiwadde amawanga ga Africa amagezi okuzokka geenyigire mu by'okunoonyereza mu kifo ky'okulowoolezanga mu bazungu. And the reality for us is that when a public health crisis is big, like the pandemic, Africa is on its own. When an outbreak is much smaller and only affects African countries, like Ebola, like Lassa fever, like monkeypox, Africa is still on its own. It only seems, these outbreaks only seem to attract urgent attention when the transmission crosses the shores of Africa and affects other parts of the world. Tubuuzizza abakulu mu Uganda ku bikwatagane n'ekya Uganda okufuna eddagala lyayo lyezzeenoonyerezaako okumala ekiseera. We are now preparing what we call a pilot plant to produce doses for clinical trials capacity. Now we can just start working on the Ebola vaccine because we have the labs, we have the machines, we have the scientists. Waliwo okutya nti ekirwadde ky'Ebola bwe kibeera mu mawanga nga Uganda kyangu nnyo okusaasaanira ago agatuliraanye kubanga ebiseera ebisinga abantu kibanguyira okuva mu ggwanga erimu okudda mu ddala. Kino kyesigamizibwa ku ky'okubanga waliwo amakubo amalala mangi oba gayita eppanya abantu mwe bakutulira okutuuka mu mawanga amalala ng'oggyeko agagamanyiddwa. We don't intend to put any restrictions in place because the restrictions are not going to work because the formal border points are few. Yet the entire border stretch between us and Uganda is very, very long, and you cannot, for all practical purposes, you cannot be able to put officers to be able to screen people through the porous borders. It is safer for people to come through the formal borders where you can be able to take their contacts and be able to follow them. Kyo ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kisabye wabeewo enkola ebunyisa amangu amawulire ng'ekirwadde ky'Ebola kibaluseewo mu ggwanga lyonna okusobola okukiziyiza amangu okusaasaana. We want to build on the existing integrated disease surveillance and response systems. We are looking at and recommend that you train a pool of contact tracers. Yo Minisita y'ebyobulamu eyakuna esabye wabeewo okwetegeka naddala ku ndwadde ezibalukawo mu myezi omuli Agusto, Septemba, Oktoba n'okuzuula kwe kiva.